kuma za mu kawo muku sashe daban-daban tun daga motivation zuwa health tips har ma mu kawo muku wato jaridun da suka shigo gida a yau, sannan kuma mu tattauna wasu labarai da suka kunno kai a tun jiya har zuwa daidai wannan lokaci. Kuma shirin ga zan yi shi ne ni Hindatu Muhammad tare da shi abokin aiki na Mallam Fary. Ce ba da bata lokaci ba, za mu fara muku ne da motivational quote dinmu na yau wanda ke cewa, "So remember me, I will remember you, and be grateful to me and do not deny me." Wanga mun dauko shi ne a cikin suratul Bakara wanda ya yi Quran chapter 2 aya na 152. Yana cewa, "So remember me, I will remember you, and be grateful to me and do not deny me." Wanga yana nuni cewa Allah subhanahu wa ta'ala ke magana, wai ku tuna da ni kuma zan tuna da ku, kuma ku gode mini, kada ku karyata ni. Suratul Bakara kenan aya na 152. This verse from the Quran carries a deeply comforting and powerful message about the relationship between a servant and Allah. Wanga aya mai muhimmanci ne daga cikin Alkur'ani, kuma tana dauke da sako mai zurfi da ta'aziyya game da dangantakan bawa da Allah. Kenan alakan da ke tsakanin mu da Allah shine wanga aya ke muna magana akai. Sannan Allah na kara kira gare mu ne cewa mu tuna da shi ba don yana bukata ba, sai dai mu ne muke bukatarsa. Mun sani dai Allah dai baya bukatar mu ne kullum muke kai kukan mu zuwa ga Allah, muke roƙon shi ya bamu wani abin da muke so, kenan mu muke son shi ba shi yake bukatar mu ba. Yasa ayan gana kara karfafa muna mu tuna da shi, mu ta tunawa da shi, ba wai dole shi zan ka shiga cikin mawuyacin hali zaka tuna a'a Allah na nawa barin ta yin roke shi, barin ta yin addu'a, a'a kowane lokaci ne, in ma cikin farin ciki ne ko ma cikin bakin ciki ne, kai dai naka ne kullum ka ta tuna da Allah, ka ta tuna da shi, kuma kana ta gode mai abin da ya yi maka. Sannan wai when we engage in dhikr through prayer, supplication or quiet reflection, Allah promises something great. Shine, "I will remember you." Imagine the creator of the heavens and the earth mentioning you. This is an honor beyond measure. Wai idan muka yawaita zikiri ta hanyar sallah, ta hanyar addu'a ko kuma tunani a zuciya, kenan wanga na gwada muna ba lalle she kana sallah bane kawai yake nuna kaman kana tunanin Allah, kana ba ka manta da shi ba. Wai ba lalle she sallah kawai bane, kuma addu'o'i ma akwai wasu karatu kanana da ake gwada muna, in muna yin shi ma muna addu'a kanana ma yana gwada muna kamar muna tunawa wa Allah na nan, ba mu manta da shi ba. Wai ko ma tunanin zuciya ne, kana zaune kawai shi ka tuna a'a lalle akwai Allah, ashe Allah na nan bai manta da ni ba, ban manta da shi ba. Wanga duka yana ciki butuna da Allah. Sannan yayi muna wani alkawali mai girma. Wani alkawali Allah yayi muna? Wai zan tuna da ku, I will remember you. Kenan kusan tunanin Ubangiji dai wani abu ne babba ne, kana zaune Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi maka kamar ban manta da kai bo, na san da kai, ka san lalle tunda dai Allah ya san da kai dai duk abin da kake bukata dai insha Allah ba zai rasa ka ba, sai kai kuma ka tuna da shi kuma ka ta mai godiya. Why the verse also connects remembrance with gratitude. True remembrance softens the heart and leads naturally to shukr. Gratitude is not just words, it is shown through obedience, humility, and using Allah's blessings in ways that please Him. Kenan wai wanga aya kuma yana tuna muna da godiya ga Allah. Sannan wai gaskiyan zikiri tana lafa zuciya, kuma tana kai mutum ga shukur na ba da godiya kenan. Sannan kuma godiya ba da baki kadai bace, ba wai Allah ya maka ka ce Allah na gode, ba shi kadai ne godiya ba. Yana kuma da biyayya, tawali'u da kuma amfani da ni'imomin da Allah ya baka ta hanyar da zai faranta masa rai.
kenan maybe Allah ya baka kuɗi ya baka arziki amma ya kai amfani da wannan arzikin shi dai gwada muna kamar lalle dai abinda Allah ya baka nan ka wato ka so abinda Allah ya baka ka nuna godiya. Mun sani an ce wanda Allah ya baka arziki kai kuma naka ne me ka ba wa wayanda ba su da shi. Kenan kana da arziki kana da sadaka in kana sadaka akai ma shi ma wani hanya ne da kake nuna ma Allah cewa abinda ya baka nan ka gode mai ka wato ka amfana da abin kai kuma zaka ba wa ƴansu su kuma su ji dadin a arzikin da Allah ya baka shine wannan hanya zaka bi ya son ka faranta masa rai wai obedience and humility kuma ka bi tafalkin Allah duk hanyoyin da Allah ya ce a bi ka bi kai yadda ya kamata wanda aka haramta muna kuma ka ja baya da humility kuma in ka samu wani abu kan ka zo kana gwada kanka a gashi yayi na roki Allah Allah ya bani ya ba shi Allah ke so ba ya baka ma ka kaskantar da kanka in kana tare da mutanen da ba su da shi kanka bari kana yin abubuwa har ma su feel kaman a ba su da shi a'a ka zauna tare da su da ku ci abinci ne a ci shi cikin kwano guda in za ka yi magana da su ka yi magana kamar kana fira da wanda ke level ka kan ka yi wani abu da zai bari wato su yi fushi. Sa'an wai finally Allah wants do not deny me, do not deny me. Kenan Allah na gargadin cewa kada ku karyata ni. This includes not just disbelief but neglect, forgetting Allah in times of ease, taking blessings for granted and living as if we are self-sufficient. Kamar yadda na fari a baya, ba sai kana cikin mawuyacin hali kawai bane zaka tuna da Allah. In ma kana cikin walwala ka tuna walwalan nan ba kai bane, ba don kanka bane ka samu wannan walwala. Allah ne ya maka wani aiki ya bude maka wani hanya ka samu wannan walwala. Idan kana cikin jin daɗi kana cikin koshin lafiya kana zaune cikin kudin ka tashi baka da wani matsala shi ka tuna fa Allah ne ya baka wannan kanka ce a ai ni nayi aiki na ni nayi wanga na tashi da su ba na ce aiki na komo da daddare yasa abinda na samu ga duka nawa ne na ni kare a ka sani fa kaya ka tashi tun da safi har da daddare ko CD ɗaya ma ba ka samu ba amma cikin ganin daman Allah cikin ikon shi ya baka shi wanga arzikin da kake da shi isa kada ka manta shi idan kana cikin walwala wannan lokacin ma ya kamata imanin ka yayi karfi ka ta gode mai kamar a gashi Allah ya bani kuɗin ga ya bani abin da nike so har ya fin ta gode mai la Allah ma ya iya ƙara maka fiye da yadda ya baka. Sannan wai taking blessings for granted don saboda Allah ya yi maka wani ni'ima shi kana abusing shi an baka kudi ka samu arziki maimakon ka yi wani abu da shi da gobe ma zai iya ya kawo maka amfani shi ka zo kana bata kudin kana wani abu da shi kana shashanci kana ababen da bai kamata ba waga duka wai kana karyata Allah kenan kana daukan abin da aka baka for granted. Sana wai living as if we are self-sufficient in ka samu walwalan shi kana tunanin a tun da dai na samu wanga kudi dai shikenan ne ai ban da wani matsala ai shi kan manta kamar Allah na nan shi ya baka wannan gobe kuma ya tashi kawai ya karbi wannan abin. Sana wai the verse calls us back to awareness, gratitude and sincerity. Ayan tana kiran mu ne zuwa ga tuna da Allah a koda yaushe, godiya da kuma sarakkiyar niyya. Ayan ga yana nuna muna kamar mu ta gode ma Allah ko da yaushe kowane halin da muka samu kanmu a ciki imagine dadi ne ko cikin matsala ne mu dai mu gode ma Allah yadda ya kamata kuma zan za mu gode ba gode wannan munafunci ba mu gode mai tsakaninmu da shi mu gode mai kamar lalle mu bar ya sani abinda ya bamu nan mun ji dadi shi. A karshe dai a takaice why remember Allah, he honors you by remembering you. Show gratitude, do not neglect or deny him. Kenan wai ku tuna da Allah shi ma zai tuna da ku gode masa kada ku manta da shi ko kuma ku karyata shi. A takaice dai ayan gana nuna muna kowane halin da muke ciki mu gode ma Allah idan kuma muna cikin hali mai kyau kada mu manta kaman shi Allah subhanahu wata'ala nan shi ya bamu wannan walwala da muke ciki idan ya gan dama ma zai iya ya karba daga hannunmu ya sa mu ta gode mai yadda ya kamata kuma abinda ya bamu nan mu yi aiki da shi yadda zai ji dadi ma ya kara muna
isan arziki ne ka samu kai kuma ka tana ka sadaka ka ta amfani da shi arzikin da Allah ya baka hanyar da yake so lalla ma ya ji dadi ma ka taba mai zuciyar shi ya ma kara maka fiye da yadda kake tsammani ko da ma cikin matsala ma kake ma kai kanka ce saboda kana cikin matsala yasa ba za ka gode ma Allah ba ran da Allah ya baka ma kawai ma ya ishe ka ya gwada maka kaman a'a although ya baka rai amma bai baka arziki ba zuwa gaba zai baka arziki yasa ka ta gode mai da ran ma da ya baka kawai kowane lokaci. Akwai wanda ke da kudi na bai da kwanciyar hankali shi yana da kudi fa amma ba shi cikin bai da peace. Wani na yana da kudi bai da lafiya. Wannan yana da kudin shi duka amma bai da lafiya. Ai an gaya muna wai kudi ba abin da bai yi amma akwai abu daya da kudi bai yi shine lafiya. Kin ga wani ciwo na yana ya buga ka ba kowane ciwo kudi ke yi ba. Akwai wani ciwo ya buga ka in kana da kudi kai ka samu lafiya amma wani ciwon da dai je da kai la'ira to shi wannan ciwo kudi bai iya yi ko kuwa ciwon da dai confining ka shi ciwon dai confining ka jarabta ne Allah ya yi maka wato kasancewa wannan ciwo tare da kai jarabta ne ba yanda za ka yi kuma ba wani abu da dai samu bawa shi Allah ya bada dama Allah ya bada dama dai same ka ki same bi kai kana cikin wani yanayin da kake cikin kana ga kaman a'a ba nan ya kamaci ina nan ba Allah cikin ganin daman shi ya sanya ka wurin sai ka inga gode ma Allah godiyan ne aka gwada muna nisa idin kai ka bude bakin ka ma kawai ka ce alhamdulillah ko menene ya kasance maka ka gode ma Allah kana son ka bai yayi yawa shi kai zikiri ko ba haka ba amma aka ce godiya ya fito cikin zuciyarmu godiyan nan ya kasance ya fito cikin zuciyarmu ne ba wai muna gode ma Allah don ido na biyu ya gani ba cikin magana da kika yi dewa guda na doki guda mai muhimmanci wa'anda Allah ya blessing su da suke ganin blessing nan da Allah ya blessing su wani karfin su ne wani kokarin su ne wani wayon su ne ya bar Allah ya blessing su shi yasa wani na nan shi yana da kudi yana cikin wadata yana ga talaka duka mai kiwu ne yana ga talaka duka bai yi rayuwar shi da kyau ba wallahi akwai wanda ya fika hidima akwai wanda ya fika aiki wallahi akwai wanda ya fika wayo ya fika hikima amma cikin ganin daman Allah sai ya hana mai shi sai baka wani ma na nan an haife shi ma an saka shi cikin wadata ne an haife shi ya zo ma yana cikin wadata ne an haife shi ya zo duniyan nan gaba da yana cikin arziki ne to yawanci irin mutane haka da yake mai shi bai taba ganin wato wahala cikin rayuwar shi ba yana ga kaman duk wanda bai da shi mai shi mai kiwiya ne duk wanda bai da shi mai shin nan mai kiwiya ne mai shin nan bai da hikima mai shin nan bai da wayo da yawanci masu kudi suna da wannan tendencies magana guda kuma da dan yi da safin ga kada ka kasance kai mai kudi Allah ya yi maka wato ya blessing ka ya blessing ka ya baka kudi ka bude aiki mutane na aiki cikin aikinka amma mutanen da suke aiki wurin aikinka ba su samun ci gaba cikin rayuwarsu a lot of people are guilty of these things that I'm saying har dai mutum ya kasance yana maka aiki mutum ya fita zuciyar shi yana maka aiki amma she ci gaba bai zuwa cikin rayuwar shi wai ba don mai shi ne bai son ci gaba ba don kai da ake yi maka aikin kai kana son kullum ka ga waɗanda suke maka aiki suna lashe kasan kafan ka ne kai baka son ka su ga mutane da suke maka aiki su samu ci gaba cikin rayuwarsu kullum naka ne su zo wurin ka suna roko akwai mutane da yawa haka nan ni ne boss ni ne kaza ba komi kai ne boss shame the boss is the one who transforms the lives of his subordinates
not boss that she always you are lording over people and they are not seeing progress in their lives. Wani sa irin godiyan nan shine kai kuma ka wato ka mayar abinda Allah ya bakan abinda Allah ya bakan she ka yi me sai ka mayar ya da ka mayar kana mayarwa ne by touching the lives of other people. See, you can't touch the lives of those who are far away and leave those who are near. Da yawanci abin da muke kenan. We leave those who are closer to us, who need our help the most. And then we go out and go and touch the lives of other people. Kaga waje ana duban me shi, wan bawan Allah ne, wan mai bayarwa ne, amma waɗanda suke kusa da shi ba su da shi. Domin kullum me shi na son ya lord over them. Irin wannan ba albarka ciki. Arziki da albarka ke ciki shi da godiya ke zuwa. Godiyan shi dai bar albarkan nan ya zo. Ba godiyan kawai ne ka je ka zamna kullum kana gode ma Allah, Allah na gode ka bar na samu. A'a, godiya ashe sa musulunci aka tilasa ma wanda ke da shi ya fidda zakka. Godiya ne. Ainihin fidda zakkan godiya ne. Kana gode ma Allah kenan. Kan wannan sai wani kuma ka taba rayuwar shi, shi kuma rayuwar shi ya canza, shi kuma rayuwar shi ya samu ci gaba. To ya da ka bar waɗanda suke kusa da kai, da ka fite zakka, ga talakawa sun kewaye ka, gidanka, wurin aikinka, sai ka je ka fida zakkan wani wuri daban don a ce ma ogboro bosu, shi waɗanda suke kusa da kai su suna cikin, in suka sata ka ce sun sata ka. Producer na wai charity begins at home. Da yawancin mutane nawa muke yin haka. A'a, dan musulmi bai yin abu she annun abu ya gani. Abin da ke kawo wannan abu kenan. Wallahi kin ga inda da mu yi amfani da yanda Allah ya ce mu fite mu baye, inda da mu bi ka'idan Allah, to an waye gari ba samun talaka cikin mu. Abin da yasa muke ga talakawa cikin mu ne saboda yanda muke fitewa ba mu fitewa da kyau. Zakka ma da yanda aka ce mu yi zakka, mutane nawa ke yin zakkan haka nan. Ya kakkasa shi kaman tomatoes. Kudin nan da ya kamace a ba mutane bunch me shin nan rayuwar shi, wannan kudi kasa anu me shi ya canza rayuwar shi, an kasa shi bunch kaman tomatoes. Sha baki wanda daki ci yau kika kare ya kare, wanda dai ci yau ya kare alhalin ainihin zakkan da ana fitewa ne ya so ya canza rayuwar mutum. Misali kamar wani kamar Ibrahim Mahama, ina zamanin gashe Ibrahim Mahama ya duba ni da kaina katunga, she ce dai fi da zakka ya bani, dai musulmi ne, ban ce musulmi ba ne, don shi ban sani ba ko musulmi ne ko arni ne, dai fi da zakka ya bani ni nan, zakkan shi ya bani. A zakkan Ibrahim Mahama in ya raba shi 20 ma, ai wallahi duk wanda dai ba wannan zakka me shi ya zama miloniya ko? Ka zama miloniya. Aka zakka ya kamace a yi shi. Bai kamaci ka ba wani zakka gari shekara ya kewayo me shi kuma na cikin wahala ba. Is that what we do here? Is that what we do? Is that what we do? No, is that what we do? No, it is like the so-called rich people in our society and the zakah that they are giving, we don't see the zakah, the impact of the zakah in our lives. Shi nike gaya miki. Shi nike gaya miki. Don muna da masu kudi. Gaskiya addini musulunci simple ne. Simple. Muna da masu kudi. Da ya kamace a ce every year in muna da, for instance, a ce fadama nguwanki. An akwai masu kudi guda 50 wurin. Every year da ya kamace masu kudi 50 nan inda da su feed da zakka, da zakkan mutane 50, masu kudi 50 nan ya feed da mutane 50 cikin talauci. Every year
inda da su fit da zakan yanda aka ce a fite shi da ya kamace fit da mutane 50 cikin talauci shi kuma da aka fite aka banna next year shi kuma ya fite wani ya fite don an fite an bashi shi kuma yanzu ya kafan shi yayi karfi shi kuma ya fite kin ga da musulmai mun wayi gari ba talaka ko daya cikin mu to kuma addini bauta shi da arziki da wadata ke tafiya in kana da wadata kana utumi shawun hu in yazo wurin bauta kana yin shi ne correct don ka san amfanin da kake samu jike sa ya bari ya karfafa maka ka ta yin shi da kyau ma it isn't far from that ana azumin ka shiga gidan mai kudi da yi azumin shi ka compare da gidan talaka shi an kawo mai tukuyaci azumi ba abinci ai bai da dadi shi sa bauta da kanshi the 5 pillars of Islam if you have to achieve each and every single one of them you need money kana bukatan wadata shi sa Allah ya ce ya tilasa zakan nan kanka abin Allah dai tilasa kanka duka akwai wani problem da zai solve is it solving the problem? Let us ask ourselves. Mu muna kusa da masu kudin nan amma ba mu gan suna fi da zakan nan suna babu mu ga gaski ga kanan kai kana bin wani mai kudi kai kana bin shi kaka talaka bai taba fi da zakai baka ba wai na son ka kana kusa da masu kudi ba su fite zakau ba su fitewa ba su fitewa ne inda lalle ana fit da zakka yanda ya kamace a fite zakka ni na gaya miki ba gode ma Allah shi yasa kudin ba albarka ciki kansu muke maganan nan dai wani amma ni wurin da nake so buga yau I know that I'm touching some people ba gaskiya nan kenan nan sunan nan gidan gaskiya asama obiya intimin ka memeka we did atem we are touching on the emotions of people this morning. I'm asking you kai mai kudi ne tunda Allah ya yi maka wannan ya sunan shi arziki baiwa how many people have you been able to change their lives? I know there are some rich men in Ghana who are doing it secretly, quietly. But there are others who are very loud, but you don't see even wanda suke kusa. They are very loud. Muke da kudi, muke kaza, amma masu bin shi nan baka taba ganin rayuwar wani ya change cikin su ba. Kuma mun san ku. She said, what's munanan yemma? Because me who's a way scanning or more moving bear on crowd here. We made the 5 years, 10 years. Their lives is not, they are very loyal to you. The only thing you give them is shinkafa the sikiri. And that's the main reason why they are following you. Because without the shinkafa and sikiri, they will die. They will go hungry and die. That's the truth. Titiriu wa'anda suke da mutane suke karkashin su suna musu aiki. Kace kai mai kudi ne, mutane na karkashin ka suna maka aiki. Every year masu maka aiki na ba su ganin zakan da kake fitewa. Masu maka aiki na ya kamaci inda aka fi da zakka ya fara kansu. Kace canji rayuwarsu. Masu kudin mu nawa ke yi? Ba ku shi sa ake muku sata kuma shi sa an sata ku a sata ku te kai ma da daka sata ran tashi alkiyoma Allah ya kama ka ba kudin ka bane doki help tips motivation mu Daru Smart kamar yadda muka gaya har wayo kayan da ka sanna na idi yana aji doki ka je ka ba Daru Smart ya so ya wanke ya baka suna yin laundry and cleaning services. Muna son a zo a shashare muna gidajen mu, ofisin mu, wani biki kai wurin da yayi dauda kana bukatan a share maka shekar je kaga
Darusmart. So this one goes to events organizers wanda suke organize events on the side in kai shekara sawa dai zo shashare maka wuri. Always remember there is Darusmart. Sun kware abinda suke kenan. Kaje da kayan ka wurin da yanda suke gyara kayan ku dai kun sani ai an yi abin shi kaman sabu ma kaje ka sai shi yasa kayan idin mun nan sabu ne bai kamaci mu doki hannu mu zai babbata ba mu je wurin Darusmart lamban suke kan allon television na. Up next is the health tips. Yau me muke da shi by way of health tips. Yau za mu yi magana ne kan side effect of amoxicillin. Amoxicillin da muka sani, a lot of people ana amfani da shi kwarai idan yanzu wurin infection but yana da side effect. We are not supposed to be abusing it. No. So let us look at the side effects of amoxicillin. Yana cikin rukunin beta-lactam na maganin rigakafi. Amoxicillin amino-penicillin ne wanda aka kirkira ta hanyar kara karin rukunin amino zuwa penicillin don magance juriyar kwayoyin cuta. A cikin wannan bidiyo babban burinmu shine bincika illolin amoxicillin gama gari. Koda yake amoxicillin yana da jurewa da kyau daga yawancin mutane, yana iya haifar da illa ga wasu mutane. Yana iya haifar da tasirin ciki wanda suka hada da tashin zuciya, amai da zawo da kuma super infection, musamman tare da nau'in candida da clostridium difficile. Yana iya haifar da raguwar aikin koda da sauri da kuma yiwuwar cutar koda. Wannan lalacewar zai iya haifar da rashin aikin hanta kuma a lokuta masu tsanani gazawar hanta, kuma halayen rashin hankali kamar kurji. Kuma a cikin mafi munin yanayi, girgizar anaphylactic, ana iya shan amoxicillin a lokacin juna biyu da shayarwa. Sunana Hindatu Muhammad. So dai kamar yadda muka ji amoxicillin although yana da kyau dai muna shan shi, amma muka sha shi fiye da yadda ya kamata yana kawo muna wasu illoli, kamar idan ka sha shi fiye da yadda likita ya ce ka sha zai yi bari kana ta zawo ko kuma kana ta amai, yana kawo ma cikinmu wani matsaloli. Haka zalika ma zai ya kawo ma kodarka da hantanka wani cuta, kidney da liver kenan. Idan kana shan shi yadda fiye da yadda ya kamata zai ya kawo akwai wani na nan ko in ya gan wani rashes jikin shi no ya zama likita. Rashi infection shi je sai amoxicillin shi zai sha. Amoxicillin kuma ba kowane infection yake iya ba. So in kaje ka so ka sha ka sa cikin jikinka ba jinya yake maka ba, dai bata wani abun ka ne. Shi yasa mu bar self medication. Self medication is something that we need to stop. Kaga mutum ka ce ni nayi rayuwa na yanda ya kamaci yin rayuwa na, amma gashi naje na kamo wani cuta ban san inda ya fito ba. Maybe self medication. Kanka na maka ciwo shi ka je over the counter ka je ka nemi paracetamol ko ka je ka nemi wani painkiller ka sha, baka sani ba ko painkiller da ka nemi kake shan nan akwai wani illa da zai kawo ma wani gabobi ko wani wanga bangare na jikinka baka sani ba don baka da ilimin shi. Mu bar gudun abinda muke yi da zai kawo muna fitina da bamu da ilimin shi. Mutum bai gudun wannan abu. Abin ga da kake yi ga kasan kana yi ufumu pe ebetimi de bibi, ebetimi e de ohaw bi abrew enso na wo ye unnim ehu animdie da kai haka nan no kai nan kana gamble with your life kina. Shi yasa mu gano self medication is something that we have to muka gani ya kamaci muna gudu, because mutane da yawa sun kamo cututtuka da yawa da ba su san inda cutan ya fito ba. It is because of self medication and the abuse of drugs. Nganche drug abuse ba mashayin weed kawai ne drug abuse ba mashayin cocaine yake drug abuse ba
abin da yasa ake cewa drug abuse mai shin nan na shan shi ba tare da prescription ba da in kuma abin da ka sha ba tare da prescription ba ka iya ka sha shi cikin karanci kai ka kuma sha shi fiye da yanda ya kamaci ka sha shi yawanci muna ganin mutane na shan su ne fiye da yanda ya kamaci su sha ka sha kuma fiye da yanda ya kamaci ka sha ka abuse shi shi yasa ba lalle she dai ka sha ko cocaine ko tramadol ko tramol ko ba a'a ko paracetamol ka sha shi fiye da yanda ya kamaci ka sha shi ka abuse ko ba haka ba ka abuse shi ka doki tramadol ai magani ne ana sha don me yasa ake cewa ana abuse shi domin waɗanda suke amfani da shin yake ban su bugun suna shan shi fiye da yadda ya kamaci su sha shi ne cough mixture da cough syrup da suke shan ana sha kana kaje tari ya kama ka kaje asibiti shi no doctor ke prescribe maka but akwai yanda da gwada maka ka sha adadi haka da safi sha adadi haka da rana sha adadi haka da yamma amma in ka je ka saye shi ba tare da prescription din ba da ka doki kana kurbawa ne abin da ya ban ya zama drug abuse kenan so you are not different from wanda yake yin haka in kai ma halin da kake ciki shine in kana ciwo no shi ka je ka doki magani kana sha ni na san wanda ya je sai paracetamol full nan wai don yana pains na damun shi within 4-5 hours ya shanye duka wai don pain ya bari magani da aka yi ka sha shi mako daya ka duki rana daya cikin sa'o'i ka sha shi ka ce wai gangan jikinka nan kar ya amsa kaga kodan ka ya samu matsala na ce muku cutan koda in bai sami ka ba an ana maganan shi ba ka gani kuma irin lifestyle haka ke kawo su mu je mu bar abinda Allah bai bamu ba mu je muna force kanmu muna so mu doki mu azama kanmu ya kada shi mu ce wai Allah ya kawo a wan kai ma kanka ka kawo ma kanka domin Allah ma ya ce muna abinda bamu da baka da ilimin shi mu nemi ilimin shi amma bamu da ilimin shi sai muna so mu mai da kanmu likitoci sai mu je mu yi kai sai ka je ka samu cuta shi ka ce Allah ya kawo ba Allah ya kawo ba kai ka je ka kiro ma kanka kuma Allah ya tambaye ka ai su gabobin jikinmu amana ne so su mu kawai ki ciki shi sa sulun ya fita ba ga shi rubi ba haka nan ne alright mun doki short break ko dai mu yi batun a life legacy na su suka kama mu da muka kawo muku health tips din mu na yau a life legacy medihab clinic ne da ke kula da duk wani cututtuka da kake da shi sannan kuma suna da physiotherapy center kenan ku da kuke da wani ciwon gabbobi ba ku ya kuyi motsi yanda ya kamata ko kuma stroke ne ke so ya dame ka idan ka zo a life legacy medihab suna da physiotherapy center akwai machines daban-daban da za a sa ka ciki ya so gangan jikinka ya yi aiki ya samu walwala yadda ya kamata sana life legacy tana muku kira ne wai an sassauta muku ku zo da 250 Ghana cedis idan ka zo za ka ga likita ka yi fira da shi ka gwada mai inda ke maka ciwo abubuwan da ke maka sannan likitan zai sa ka cikin mashin ya duduba gangan jikinka tun gashinka har karkashin kafanka a duba duk cutar da kake da shi sannan kuma a duba magungunan da ya kamata a baka ka sai ka sha su ka samu lafiya yadda ya kamata wayan ga duka kuma zan ka kawo 250 Ghana cedis kawai za a duba ka daidai yadda ya kamata in akwai wasu supplements kuma ne da ya fi a baka imma magungunan da za ka sha ne vitamins ne idan wani abu ne wai duka suna da shi an fito da su ne tun daga kasar India in ka zo za su baka naka dai ne ka taso ka zo musu da 250 Ghana cedis idan kuna neman a life legacy ne suna nan ga Madina kusa da wato gidan sarki Baba Sedu a kusa da Madina Post Office haka kuma wayanda kuke kuma sai za ku samu a life legacy medihab ne daga Asokore Mampon last stop a life legacy kuma na aiki tun daga ranar Litinin zuwa ranar Asabar
daga karfe 8 har zuwa karfe 5 na yamma. Zan kana son ka tuntube su kuma ne ga lamban su 0245 926276 0245 926276. Alive Legacy Medihelp, where we treat you to keep you alive, inshallah. Alright, mun doki mun je gajeren hutu idan muka dawo mu kawo muku takarduna jaridu. Bukatar inda zaka wanke suturanka ko kayanka da sauran bukatunka na gyara wuri, kaka tafi ko ina sai gurin Daru Smart Cleaning and Laundry Services domin sun iya aiki. Muna cleaning, sannan muna laundry, mana muna wanke kaya, muna wanke gidaje. Abin da ke da burgewa cikin aikinmu shine muna da mutane masu iya aiki, wanda koya kayanka ko gidanka yayi dauda da yayi maka aiki hankalinka ya kwanta. Kuma muna da manyan machines da muke amfani da shi. Suna ayyuka kamar haka: wanke kaya da bushewarsu, suna wanke carpet, suna wanke gida, suna gyara office, suna wanke gini bayan an kammala gina shi, gyaran makarantu, hotel da kuma wuraren kwana wato guest house, wanke sofa, taimakawa gyaran gida wato house assistance, event cleaning wato gyara filin taro, fumigation da dai makamantansu. Musamman ma ga ku al'ummar zango waɗanda kuke buƙatar manyan kayanku, fatakaranku da agwada don a gyara su a wanke su a miƙar da su yadda kuke so, to Daru Smart and Laundry Cleaning nan za ku tafi. Idan kana da kaya ba shi ka zo wurin mu ba, za ka yi zaman gidanka ka kira mu ka ba mu location mu zo mu doki, ba da za ka biya komai ba, mun kare mu koma da shi ba da biyan komai ba. Zuwa ɗaukar kayan da ma aikewa wato pick up da kuma delivery kyauta ne a nan birnin Accra, baka biyan ko kwandala. Me fi wannan daɗi? Mutanenmu ina za mu je, ni da kaina ɗan nake zuwa. A don haka muke cewa kira su akan waɗannan lambobi. Alive Legacy Herbal Clinic, mana babana kake sauraron mu ko kuma kake jin mu ko kake duban mun ga. Alive Legacy Herbal Clinic ne da muka zo ya jima sosai da muke aiki cikin garin ga ko kuma cikin Ghana. Na ji mutane da yawa da suka zo wurin mu, insha Allah su samu abin da suke so, wanda kuma ake cikin duban su har yau insha Allah su ma suna anyan samun abin da ya kawo su hospital. Me ke kawo mutum hospital? Me shi baka da lafiya ko kuma kana da wani bukatun da kake so, especially wurin haifuwa, dukan ka zo insha Allah a Life Legacy Herbal Clinic muna duban wannan, domin mu kawai ke da magunguna daban-daban da muke doka muke ba masu neman haifuwa. Mana kina neman haifuwa ne, haifuwankin nan bai zuwa sam ko kuma in ya zo she ya bata, duka muna da magungunan shi. Kin taba haifuwa ne shekara da shekaru, haifuwan bai kuma zuwa ne, duka muna da magungunan shi. Mana kina da stomach ulcer yana damun ki kowane lokaci, nakin nan abinci ya fada cikin cikin ki duka yana miki ciwo, wani kuma na nan kowane lokaci kina fidda miyau, wani kuma na nan nakin nan kila kina da candidiasis white na damun ki mace, ya bar kowane lokaci kina ramewa, saboda in kika samu infection ya jima mace ya bar kowane lokaci kina ramewa ne. Naki kuma kila naki nan hailan ki ne ya bar zuwa shekara da shekaru, wannan nan cikin shekara guda ta yi haila kamar so biyu kawai, in ta yi wata gura shi kuma bayan wata 6 kuma take haila. Wannan dukan matsala ne da ke tsarin samun mata saboda hormonal problems nan. Naki ne kawai ki taso ki ma ki zo a Life Legacy Herbal Clinic daga Madina Post Office kusa da gidan sarkin Madina. Muna Madina sikaki tuwe bi 2.5 nti metia na me ho atome nti mansi hakura biem ene na me hu se me husan ya bazabaza na me se bebi me nko bebi ya biem awase me san ba. Barkanmu da dawowa. A idan yanzu ka kunna allon television ko kuma kana kallon mu ne akan Facebook ko YouTube, a Tsarin Safiya ne akan Bayyana TV. Mun kai sashin da zamu kawo muku jaridun da suka shigo gida a yau. Zamu fara ne da shi jarida na Daily Guide. Kan jaridan Daily Guide kuma ga labari cewa Heath Goldfields target $135 million investment as new mining fleet arrives for Bogoso Prestia revival. Kenan shi wurin hako ma'adanai na Bogoso Prestia
wai yanzu ana son a farfado da shi ne ya so a ta hakan ma'adanai yanda ya kamata shine shi kamfani na Hit Good Fields kenan wai za ta zo ta zuba jari a cikin shi wanga aiki wanda ya kai kimanin dala miliyan 135. Wai local government minister calls for swift climate conflict risk action. Kenan shi local government minister Ahmed Ibrahim kenan ke kira wai a kirkiro wasu hanyoyi da za a zo ya so a samu a yi magance batun shi climate ga da kuma conflict risk action. Mun san climate change dai wani abu ne da ke damun mu wai a kirkira wani hanya da za a yi a magance matsalolin da ke tasowa saboda shi batun canje-canjen yanayin ga. Sanawai AG Ghana reacts to Mahama degree withdrawal. Jiya mun karanto muku wani labari da ke cewa shi Lincoln University da ke Amurka wadda za su ba shi shugaban kasa wani digiri na karramawa amma sun janye wannan digiri saboda batun da ya shafe shi LGBTQ bill din ga shine yan Assemblies of God kenan kuma suka fito su yi magana akan janyewan shi digirin ga. Wai Parliament passes value for money office bill. Majalisa kenan wai ta kaddamar da wani doka na value for money. Ana value for money menene batun ga? Wai izan wato za a yi wani aiki na gwamnati wani project ne za a yi na infrastructure ko kuma na hanya ne za a make sure kaman kudin da aka sa cikin wannan aiki an samu wato sakamakon da ake so daidai da adadin kudin ba wai an sa maybe za a gina wani titi ne a sa kudi ciki shekar shi a zo a gina titin ba da wani jumawa ba kuma shi ya zo ya bata kenan kudin da aka sa ba yi amfani da shi yadda ya kamata ba shine wai an introduce wanga bill value for money office bill ya so za a sa wani office ne ya dudduba duk contracting gwamnatin za aka bayar a make sure kamar an yi aikin daidai yadda ya kamata kuma an samu value cikin abin da aka yin kenan kudin da aka sa ciki sakamakon da za a samu ya yi daidai da adadin kudin da aka sa cikin wannan aiki. Wai 77 nabbed in Tamale, Savelugu drug crackdown. Har wa yau dai fadan da ake yi kan miyagun kwayoyi kenan wai yanzu an kai fadan shi Tamale da Savelugu waya daidai wannan lokaci an kama wato mutane 77 kenan wayanda suke aiki da wato magunguna da bai kamata ba. Labaran jaridan Daily Guide kenan sai mu je ga Daily Graphic. Why Africa wins historic vote on slavery. Ghana spearheads resolution at UN. Trafficking declared gravest crime. Tun na ce wancan mako kenan muka ji batun cewa shugaban kasa na kokarin batun shi slavery ga aikin bauta kenan da aka yi ma kakanninmu wai za a zama da shi wato laifi babban kenan babban laifi a duniya kenan wai gravest crime shine jiya aka yi voting akai ya so a amince da shi wanga shine ga shi kuma wai an yi nasara kenan wai kasashe 123 123 countries kenan suka vote to support shi wanga abu sana wai countries 52 ba su vote ba sana wai countries uku wanda ya hada da wato Amurka, Isra'ila da Argentina su ne ba su yi ra'ayi da shi wanga abu ba. Sannan kuma jiya mun ji cewa shi wato ministan harkokin waje a Honorable Okujeto Ablakwa kenan shi ba ya fito ya yi magana wai bayan an kada kuri'an ga kuma ya fi a bada wani diya kenan compensation a kan wayanda aka yi bauta da su wayanda aka yi slavery da su kuma ya fi a bada wani compensation don barnan da aka yi ba barnan wasa ba. Shi labari na gaba wai MTN to pay 6.4 billion cedis to shareholders kenan kamfani na MTN kenan wai wayanda suke da wani shares cikin kamfanin za a biya su wato a kudin da ya kai CD biliyan 6.4. Sai labari wai 1 billion ci gaba fund launched 380 million cedis raised kenan waɗansu kungiya kenan za su kawo wato wani abun da suke kira ci gaba fund kenan shine wai a daidai wannan lokaci dai an samu kuɗi da ya kai CD miliyan 380
380 million cedis, while Heath Gold fails to inject $135 million in Bogoso Prestia mine. New mining fleet arrives for revival. Kamar dai yadda na karanta a baya, shi Bogoso Prestia mining ganda aka yi hako madanai wa yana son a farfado da su ya so a samu value shi a fara hakan madanai yadda ya kamata. Shine shi kamfani na Heath Gold Fields dinga za ta zuba jari da ya kai wato dala miliyan 135. She mu je ga jarida na gaba da Daily Post kenan. Har wa yau dai batun shi shugaban kasa wai Mahama champions UN votes to recognize slavery as gravest crime against humanity. Shi shugaban kasa kenan ya shugabanci wanga abu daga UN kenan da suka kada kuri'a ya so slavery wato bauta kenan ya zama wato babban laifi a duniya. Galamsey remains the enemy of the state and we won't relent. NIMO's boss assures in quarterly report of 87.7 success rate. Kenan batun shi Galamsey ga hakoma da ne ba bisa ka'ida ba. Mun san NIMO's dai ita ce hukumar da ke shugabantan wato fadan da ake yi a batun hakoma da na ba bisa ka'ida ba, shine wai ta achieve success rate da ta kai wato kashi 87.7. kenan fadan da ake yi a kan Galamsey dinga sun ci nasara da ya kai kashi 87.7%, amma suna kira cewa Galamsey har wa yau ya zama makiyin kasa ne. Aikin Galamsey yana cutar da kasa fiye da amfani da yake bayarwa, kuma su yi alkawarin cewa ba za su ja baya ba, za su tsaya gaba ne su yi aiki yadda ya kamata. Ya so a waye gari hako madanai a kasar ya an bar yin hako madanai gaba daya. Why act swiftly on climate and conflict risk? Local government minister to West African leaders. Kamar yadda na karanta a baya, wato shi local government minister ga ke magana wai a kirkira wani hanyar da za a bi ya so matsalolin da ake samu sakamakon canje-canjen yanayi a iya a magance shi. Why TDC Ghana Limited trains first cohort of national service personnel in military discipline. Mun san cikin wancan shekaran da ya gabata ne aka kawo wani abu inda waɗanda suke yin national service waɗanda suke bautan kasa wai za a ba su wani military training for some months. Shine wai na shekaran ga kuma an fara musu training din. Sai labaran jarida na The Chronicle kuma wai Galamsey is Ghana's enemy. We are fighting the canker. NIMO's. Har wa yau dai batun shi Galamsey ga shi picture director of operation na NIMO's Colonel Dominic Bua. Jiya kenan aka yi taron manema labarai inda suke karfafawa cewa Galamsey nan shi makiyin Ghana ne, ba abin da zai kawo muna wato ci gaba ba. Isa su kuma za su yi kokari ne su yi aiki daidai yadda ya kamata. Why MIIF records 5.3 billion cedis in mineral royalties in 2025, up from 4.91 billion cedis in 2024. Shi kamfanin na koma da na MIIF kenan, wai sun samu royalties kenan za ka ya koma da aka sayar da kayan abinda su kuma suke samu. Wai a shekaran da ta gabata 2025 kenan ta samu royalties din gada ya kai CD biliyan 5.3 a cikin shekara ta 2024 kenan waɗanda royalties da suka samu ya kai CD biliyan 4.81 kenan an samu ci gaba a cikin shi mining royalties ga. Why Royal Bretois family debunks Dutch Rahime's purported bestowment of Ninawoso Hene. Har wa yau dai na batun mazauna wato sarautar da ake yi kenan, wai family na Bretois kenan sun yi Allah wadai da maganganun da ke cewa da Chirahima ta wato an kada shi Ninawoso Hene wai ba daidai ba ne. Sana wai WA must act swiftly on climate change and conflict risk. Ahmed Ibrahim. Har wa yau dai batun local government minister da yake magana wai West Africa kenan
countries da ke West Africa su zo gaba ɗaya ya so a kawo hanyar da za a bi a magance batun shi climate change da kuma conflict. Ina ganshe mu ce ga jarida na gaba kenan da New Finder. Akan jarida da New Finder kuma wai Middle East conflict could hit Ghana's liquidity, BOG governor. Shi wato babban gwamnan bankin Ghana kenan ke magana wai fadace-fadacen da ake yi tsakanin Iran da Isra'ila da Amurka wai yana iya ya kawo ma tattalin arzikin Ghana matsala. Well, fuel price shocks threaten Ghana's inflation outlook. Analyst kenan wani wato masani kenan ke magana wai batun shi fuel. Mun san har wa yau dai saboda fadan da ake yi a price din fuel yana karuwa ne, wai zan ya zo ya karu har ya kai da ya kai zai ya kawo ma tattalin arziki farashin kayayyakin Ghana zai ya kawo muna matsala. Why MTN Ghana shareholders approve higher dividend at 8 AGM wato meeting. Why act swiftly on climate and conflict risk. Local government ministers, West African leaders. Sanaway tourism professor advocates community-based tourism kenan. She labari da karshe kan jarida The Hawk newspaper where hits Goldfields must go. CACA piles pressure on government to cancel mine lease. Flags serious concerns over firm's capacity. Har wa yau dai batun shi haka madanan na Bogos so prestiya kenan why hits Goldfields must go. Su kuma nasu kenan da suke kira why hits Goldfields da muka ji cewa za su zo zuba jari wai da a kore su. Why Mahama scraps fertilizer subsidy, orders free supply. Sana why Mugabe to be added at Black Star Awards. Why government rejects wrongdoing in misleading big push project. Na gan wato jaridun da suka shigo gida a yau a daidai wannan lokaci kenan. Na ga mun sai dan gajeren hutu idan muka dawo kuma she mu shiga ba da shirin. Ku kasance tare da mu. Kana buƙatar inda za ka wanke suturanka ko kayanka da sauran bukatunka na gyara wuri? Kaka tafi ko'ina sai gurin Daro Smart Cleaning and Laundry Services domin sun iya aiki. Muna cleaning, sannan muna laundry, mana muna wanke kaya, muna wanke gidaje. Abin da ke da burgewa cikin aikinmu shine muna da mutane masu iya aiki, wanda koya kayanka ko gidanka yayi dauda da yayi maka aiki hankalinka ya kwanta. Kuma muna da manyan machines da muke amfani da shi. Suna ayyuka kamar haka: wanke kaya da bushewarsu, suna wanke carpet, suna wanke gida, suna gyara office, suna wanke gini bayan an kammala gina shi, gyaran makarantu, hotel da kuma wuraren kwana wato guest house, wanke sofa, taimakawa gyaran gida wato house assistance, event cleaning wato gyara filin taro, fumigation da dai makamantansu. Musamman ma ga ko al'ummar zango waɗanda kuke buƙatar manyan kayanku, fatakaranku da agwada don a gyara su a wanke su a miƙar da su yadda kuke so. To Daro Smart and Laundry Cleaning nan za ku tafi. Idan kana da kaya ba shi ka zo wurinmu ba, za ka yi zaman gidanka ka kira mu ka ba mu location mu zo mu doki ba da za ka biya komai ba. Mun kare mu koma da shi ba da biyan komai ba. Zuwa ɗaukar kayan da ma aikewa wato pick up da kuma delivery kyauta ne a nan birnin Accra, baka biyan ko kwandala. Me fi wannan daɗi? Mutanenmu ina za mu je, ni da kaina dan nake zuwa. A don haka muke cewa a kira su akan waɗannan lambobi. Assalamu alaikum Ghana.
Gani nan a Nasco showroom don nuna muku kayayyaki masu ban sha'awa da zai sauƙaƙa muku rayuwanku. Daga Nasco TV set da zai sa ku ji daɗin kallon kowane fim da wasanni a cikin gidajenku kuma ku nishaɗantu. To energy efficient Nasco air conditioners built to keep your homes comfortable and cool even in the hottest days. Nasco washing machine na sa wanki yayi sauki. Ya kamata kowane gida ya samu wannan injin don saukin rayuwa. Ga Nasco kuka na zamani da aka tsara shi don bari girki ya muku sauki a cikin karancin lokaci. But wait, there's more. Zaɓi ƙananan kayayyakin kitchen kamar su blenders, kettles da kuma rice cooker. Inda muke baku garaɓasan buy one get one free inda zai bari gidajenku su yi inganci. This Ramadan, there are massive discounts on Nasco home appliances that will help you get your home ready. Ramadan Mubarak, and let's bring home happiness. Visit any of our showrooms nationwide to take advantage of this promo or call us on 0503 159 739. A Life Legacy Herbal Clinic mana babana kake sauraron mu ko kuma kake jin mu ko kake duban mun ga. A Life Legacy Herbal Clinic ne da muka zo ya jima sosai da muke aiki cikin garin ga ko kuma cikin Ghana. Na ji mutane da yawa da suka zo wurin mu insha Allah su samu abin da suke so wanda kuma a cikin duban su har yau insha Allah su ma suna anyan samun abin da ya kawo su hospital. Me ke kawo mutum hospital? Me shi baka da lafiya ko kuma kana da wani bukatun da kake so especially wurin aifuwa dukan ka zo insha Allah a Life Legacy Herbal Clinic muna duban wannan domin mu kawai ke da magunguna daban-daban da muke doka muke ba masu neman aifuwa. Mana kina neman aifuwa ne aifuwankin nan bai zuwa sam ko kuma in ya zo ce ya bata duka muna da magungunan shi. Kin taba aifuwa ne shekara da shekaru aifuwan bai kuma zuwa ne duka muna da magungunan shi. Mana kina da stomach ulcer yana damun ki kowane lokaci nakin nan abinci ya fada cikin ki duka yana miki ciwo wani kuma na nan kowane lokaci kina fidda miyau wani kuma na nan nakin nan kila kina da candidiasis white na damun ki mace ya bar kowane lokaci kina ramewa saboda in kika samu infection ya jima mace ya bar kowane lokaci kina ramewa ne naki kuma kila naki nan hailan ki ne ya bar zuwa shekara da shekaru wannan nan cikin shekara guda ta yi haila kamar so biyu kawai in ta yi wata gura shi kuma bayan wata 6 kuma take haila wannan dukan matsala ne da ke tsarin samun mata saboda hormonal problems nan naki ne kawai ki taso ki ma ki zo a Life Legacy Herbal Clinic daga Madina Post Office kusa da gidan sarkin Madina. Muna Madina Post Office kusa da gidan sarkin Madina. Kika zo mun samu hankuri mu doki mashin su mu duba cikin mahaifanki duka mu duba inda matsalan yake tukunnan a baki magani. Babana kana da prostate problem ne kana fusari da yawa cikin dare wani lokacin ka je fusari ka saura cikin fusarin cikin kusfawo har tukunnan wani lokacin ka shiga kusfan masallaci ya kai kamar wurin minti 5 baka fito ba saboda fusarin bai zuwa da kyau ko kuma ka tashi noka kamar fusarin na bidan kuma ya zo wani kuma na nan pressure da ya kamata fusarin ya zo da shi bai zuwa da shi saboda prostate problem ya bari maza da yawa an sa musu roba saboda prostate problem ya sa maza da yawa wani na nan kaga kowane lokaci ya sa jallabiya ka duba kamar shi ke son sa jallabiya amma shi ka manta kamar kila wani na nan an sa mai roba ne yake yawo da shi. A Life Legacy Herbal Clinic muka ce ka taso mu duba ka mu doki mashin su mu duba wani irin prostate kake da shi nakan nan malignant prostate ne ko kuma benign ne ko kuma PSN ka nan ya je bisa ne tukunnan mu baka magani naka ne kawai kama ka taso ko kuma ka kira number da kan TV nan duka ka kira number nan guda an kana da wani tambaya ko kuma kana bidan ka zo wurin ka kira wannan number kowane irin tuca ke tare da kai mana babana ka taso ka zo a Life Legacy Herbal Clinic ka saurari wanga shedan da mutane da yawa wayanda suka zo wurin mu suke kawowa har yanzu. Sunana Jiya Mutiya ni ma na fito ban jin daɗi kwanacin ga man yayi yawa jiki nan na tafiya na funci ban ya riga abu mai nauyin tafiya kafafuwa na duka ya kumbura wata mana ta gwada mini wani hospital daga Madina sunan hospital nan a Life Legacy. Alhamdulillah yau na zo wiki ke ga masha Allah na gode ma Allah
suka gwada mini yadda dan ci abinci ne dan ci da wanda ban ci. Masha Allah, yau weekend ga na gode ma Allah, komai na yi min nan ma do ban warke ba, amma alhamdulillah yasa yan waye na da ke gidan da ba su da lafiya ba wani kudi suka yi karban bo ku yawo kuma maso ku zo a life legacy insha Allah biiznillah kun samu lafiya. Assalamu alaikum. Me Rebecca Ayebo yo bobai intene me yale ma kini ko hospital bebiri ma ko ginsu ma wopane ya me ye ho fe obi ne kira me wa ha ana me biri ba be duru ha ne me yem ne me ti mentimi yem ho fe ya me ya do me ba ha sika kase na me tia wo bebi kura aha me ba na sika ki 2.5 intimeti ya me ho to me nti mansi ha kura biem ene na me hu se me husan ya baza na me se de bi me nko bebi ya biem awa se me san ba ha begi ma duru aha na ye me fie aha de aye pa wo ya la wo ya penini wo ya kwala wo ma di adanse ma nipa mienu kura ba ha nti bebi a me ka kire wo so wo mbra aha de aye pa laugh about clinic nti aye kama pa obi amla. Assalamu alaikum, sunana Salamatu Adam, na fito daga Abuasu. She diabetes da pressure ke damuna, na ji batun su na zo da na zo kuwa an duba ne maganin da aka bani gaskiya na ji daɗi, jikina na wulwule don da na zo na kasa sayawa ma yanzu da yardan Allah na gan komi, na gan sakiyan komi duka. Shi sa kai da irin wannan baba ke kanka ka yi gudo ka bidi namban su, kai ma ka zo ka bide su, kai ma ka dace. Salamu alaikum. To ina ji kai mana babana, kai ma ina ji kaji wanga shedan da mutane ke yi game da batun Alive Legacy Herbal Clinic. Ina ji shedan da mutane ke bayarwa yana da yawa sosai. Shi sa mana ke ma tashi ki zo babana da kake sauraron mu duka naka ne kawai ka taso ka zo. Muna cikin Kumashi daga Asokoro Mampon last stop wannan anyan boba ne. Akwai wani babban church wurin mu da church nan ke duban juna. Accra kuma muna Madina Post Office kusa da gidan sarkin Madina Post Office kusa da gidan sarkin Madina, wurin da aka ga Alive Legacy Herbal Clinic. Ga number mu kan TV nan, kai ka call number ga ko guda duka wanda kake so ka kira. In kana da wani tambaya ne ko kuma kana neman direction, kai ka kira Alive Legacy Herbal Clinic, domin mu kawai ke da machines daban-daban kuma muna da magunguna daban-daban da muke ayyuka da shi. Mana kowane irin tuca ke tare da ke tashi ke ma ki zo Alive Legacy Herbal Clinic, domin Alive Legacy Herbal Clinic muka ce kowane lokaci lafiyanka shine abu mai muhimmanci. Salafest 2026. This time with Abim Mama. Africa Achievers Awards, Night of Music and Awards. Daren karramawa da wake-wake. It's gonna be Zafi. Salafest 2026 presents Meikankan Entertainment Africa Achievers Award in collaboration with Zongo TV. Brings to you Salafest 2026. Tun daga Birtaniya har sassan Ghana. Join the biggest night of music and celebration. Wannan award ta bambanta, za a tace a rarraye a zabi shugabannin da suka taka rawar gani a shihar su. Kada ka bari a baka labari. Salafest 2026 is honoring leaders and artists from Ghana, Nigeria, Niger, Gabon, Sudan, and Cameroon for their contribution to music, community development, and beyond. Goshin wasa Abdulsalam Chatan Niger. Hamisu Breaker, Nigeria. Ya bayyana ne tun daga zuciya, sannan kaunar ke Zainab Indomie a Nigeria. Ajnabi ba ko zuciya na. Sannan akwai mawaka kamar Koci Tanku, Faruk FK, Bijama, D-Flex, Tiny, Ibada, Sasko, Gali GH, Garba Yaron Zamani da FBS. Night of Awards and Music. Daren karramawa da wake-wake. Za yi sherere da turkashi. Unite at the National Theatre, Accra, Ghana on Monday 30th March, 7 p.m. sharp. Rate regular 100, VIP 200. For reservation, call 0243 481 334. Night of Awards and Music. Ranar Litini 30 ga watan Maris a National Theatre. Karfe 7 agogon Ghana. Zai shere. Mukara turkashi. It's gonna be boom. Babu zuciya na kai sabo so da shakuwa. Shin kana buƙatar inda zaka wanke suturanka ko kayanka
da sauran bukatunka na gyara wuri, kaka tafi ko'ina sai gurin Daru Smart Cleaning and Laundry Services domin sun iya aiki. Muna cleaning, sannan muna laundry, mana muna wanke kaya, kuma muna wanke gidaje. Abin da ke da burgewa cikin aikinmu shine muna da mutane masu iya aiki, wanda koya kayanka ko gidanka ya yi dauda da ya yi maka aiki hankalinka ya kwanta. Sannan muna da manyan machines da muke amfani da shi. Suna ayyuka kamar haka: wanke kaya da bushewarsu, suna wanke carpet, suna wanke gida, suna gyara office, suna wanke gini bayan an kammala gina shi, gyaran makarantu, hotel da kuma wuraren kwana wato guest house, wanke sofa, taimakawa gyaran gida wato house assistance, event cleaning wato gyara filin taro, fumigation da dai makamantansu. Musamman ma ga ku al'ummar zango waɗanda kuke buƙatar manyan kayanku, fatakaranku da agwada don a gyara su a wanke su a miƙar da su yadda kuke so, to Daru Smart and Laundry Cleaning nan za ku tafi. Idan kana da kaya ba shi ka zo wurinmu ba, za ka yi zaman gidanka ka kira mu ka ba mu location mu zo mu doki, ba da za ka biya komai ba, mun kare mu koma da shi ba da biyan komai ba. Zuwa ɗaukar kayan da ma aikewa wato pick up da kuma delivery kyauta ne a nan birnin Accra, baka biyan ko kwandala. Me fi wannan daɗi? Mutanenmu ina za mu je, ni da kaina dan nake zuwa. A don haka muke cewa a kira su akan waɗannan lambobi. Assalamu alaikum Ghana. Gani nan a Nasco showroom don nuna muku kayayyaki masu ban sha'awa da zai sauƙaƙa muku rayuwanku. Daga Nasco TV set da zai sa ku ji daɗin kallon kowane fim da wasanni a cikin gidajenku kuma ku nishaɗantu. To energy efficient Nasco air conditioners built to keep your homes comfortable and cool even in the hottest days. Nasco washing machine na sa wanki yayi sauki. Ya kamata kowane gida ya samu wannan injin don sauƙin rayuwa. Ga Nasco kuka na zamani da aka tsara shi don bari girki ya muku sauƙi a cikin karancin lokaci. But wait, there's more. Zaɓi ƙananan kayayyakin kitchen kamar su blenders, kettles da kuma rice cooker, inda muke baku garaɓasan buy one get one free, inda zai bari gidajenku su yi inganci. This Ramadan, there are massive discounts on Nasco home appliances that will help you get your home ready. Ramadan Mubarak, and let's bring home happiness. Visit any of our showrooms nationwide to take advantage of this promo, or call us on 0503 159 739. A Life Legacy Herbal Clinic, mana babana kake sauraron mu ko kuma kake jin mu ko kake duba mun ga. A Life Legacy Herbal Clinic ne da muka zo ya jima sosai da muke aiki cikin garin ga ko kuma cikin Ghana. Na ji mutane da yawa da suka zo wurin mu, insha Allah sun samu abin da suke so, wanda kuma ake cikin duban su har yau insha Allah su ma suna anyan samun abin da ya kawo su hospital. Me ke kawo mutum hospital? Me shi baka da lafiya ko kuma kana da wani bukatun da kake so, especially wurin haifuwa, dukan ka zo insha Allah a Life Legacy Herbal Clinic muna duban wannan, domin mu kawai ke da magunguna daban-daban da muke doka muke ba masu neman haifuwa. Mana kina neman haifuwa ne, haifuwankin nan bai zuwa sam ko kuma in ya zo she ya bata, duka muna da magungunan shi. Kin taba haifuwa ne shekara da shekaru, haifuwan bai kuma zuwa ne, duka muna da magungunan shi. Mana kina da stomach ulcer yana damun ki kowane lokaci, nakin nan abinci ya fada cikin ki duka yana miki ciwo, wani kuma na nan kowane lokaci kina fidda miyau, wani kuma na nan nakin nan kila kina da candidiasis white na damun ki mace, ya bar kowane lokaci kina ramewa, saboda in kika samu infection ya jima mace ya bar kowane lokaci kina ramewa ne. Naki kuma kila naki na highland ki ne
ya bar zuwa shekara da shekaru. Wannan nan cikin shekara guda ta yi haila kamar so biyu kawai, in ta yi wata gura shi kuma bayan wata 6 kuma take haila. Wannan dukan matsala ne da ke tsarin samun mata saboda hormonal problems nan. Naki ne kawai ki taso ki ma ki zo a Life Legacy Herbal Clinic daga Madina Post Office kusa da gidan sarkin Madina. Muna Madina Post Office kusa da gidan sarkin Madina. Kika zo mun samu hankuri mu doki mashin su mu duba cikin mahaifanki duka, mu duba inda matsalan yake tukunnan a baki magani. Babana kana da prostate problem ne, kana fusari da yawa cikin dare, wani lokacin ka je fusari ka saura cikin fusarin cikin kusfawo har tukunnan, wani lokacin ka shiga kusfan masallaci ya kai kamar wurin minti 5 baka fito ba saboda fusarin bai zuwa da kyau, ko kuma ka tashi ka kamar fusarin na bidan kuma ya zo. Wani kuma na nan pressure da ya kamata fusarin ya zo da shi bai zuwa da shi saboda prostate problem ya bari maza da yawa an sa musu roba. Saboda prostate problem ya sa maza da yawa, wani na nan kaga kowane lokaci ya sa jallabiya, ka duba kamar shi ke son sa jallabiya amma shi ka manta kamar kila wani na nan an sa mai roba ne yake yawo da shi. A Life Legacy Herbal Clinic muka ce ka taso mu duba ka, mu doki mashin su mu duba wani irin prostate kake da shi. Nakan nan malignant prostate ne ko kuma benign ne ko kuma PSN ka nan ya je bisa ne tukunnan mu baka magani. Naka ne kawai kama ka taso ko kuma ka kira number da kan TV nan duka, ka kira number nan guda. An kana da wani tambaya ko kuma kana bidan ka zo wurin ka kira wannan number. Kowane irin tuca ke tare da kai, mana babana ka taso ka zo a Life Legacy Herbal Clinic. Ka saurari wanga shedan da mutane da yawa wayanda suka zo wurin mu suke kawowa har yanzu. Sunana Jiya Mutiya, ni ma na fito, ban jin daɗi kwanacin ga. Man ya yi yawa jiki na tafiya na funci, ban yin riga abu mai nauyin tafiya. Kafafuwa na duka ya kukumbura. Wata mana ta gwada mini wani hospital daga Madina. Sunan hospital nan a Life Legacy. Alhamdulillah yau na zo wiki ke ga. Masha Allah, na gode ma Allah. Suka gwada mini yadda dan ci abinci ne dan ci da wanda ban ci. Masha Allah, yau wiki ga na gode ma Allah. Komai na yi min nan ma do ban warke ba ma alhamdulillah. Isa yan waye na da ke gidan da ba su da lafiya. Ba wani kudi suka yi karban ku yawon kuma maso ku zo a Life Legacy, insha Allah biiznillah kun samu lafiya. Assalamu alaikum. Me dai Rebecca Ayebo, yo bo bai. Intine me yale ma kini ko hospital bebiri ma ko ginsu ma wopane ya me ye hofi obi ne kira me wa ha ana me biri ba be duru ha ne me yem ne me ti mintimi ye ma hofi ya me ya do me ba ha sika ka se na me tia wo bebi kura aha me ba na sika ki 2.5 intimeti na me ho ato me nti mansi ha kura biem ene na me hu se me husan ya ba na me se bebi me nko bebi ya biem wa se me san ba begi ma duru aha na ye me fie aha de aye pa wo ya la wo ya penini wo ya kwala wo ma di adanse ma nipa mienu kura ba ha nti bebi a me ka kire wo so wo mbra aha de aye pa laugh aba clinic nti aye kama pa obi amla. Assalamu alaikum, sunana Salamatu Adam, na fito daga Abasu. She diabetes da pressure ke damuna, na ji batunsu na zo kuwa an duba ne maganin da aka bani gaskiya na ji daɗi, jikina na wurwule don da na zo na kasa sayawa ma yanzu da yardan Allah na gan komi, na gan sakiyan komi duka. Shi sa kai da irin wannan baba ke kanka ka yi gudu ka bidi namban su, kai ma ka zo ka bide su, kai ma ka dace. Salamu alaikum. To ina ji kai mana babana, kai ma ina ji kaji wanga shedan da mutane ke yi game da batun a Life Legacy Herbal Clinic. Ina ji shedan da mutane ke bayarwa yana da yawa sosai. Shi yasa mana ke ma tashi ki zo babana da kake sauraron mu duka, naka ne kawai ka taso ka zo. Muna cikin Kumashi daga Asokwarin Monpon last stop wannan anyan boba ne. Akwai wani babban church wurin mu da church nan ke duban juna. Accra kuma muna Madina Post Office kusa da gidan sarkin Madina Post Office kusa da gidan sarkin Madina, wurin da aka ga a Life Legacy Herbal Clinic. Ga number mu kan TV nan, ka call number ga ko guda duka wanda kake so ka kira. In kana da wani tambaya ne ko kuma kana neman direction ka kira a Life Legacy Herbal Clinic, domin mu kawai ke da machines daban-daban kuma muna da magunguna daban-daban da muke ayyuka da shi. Mana kowane irin tuca ke tare da ke tashi ke ma ki zo a Life Legacy Herbal Clinic, domin a Life Legacy Herbal Clinic muka ce kowane lokaci lafiyanka shine
abu mai muhimmanci. Salafest 2026. This time with Abim Mamad. Africa Achievers Awards, Night of Music and Awards. Daren karramawa da wake-wake. It's gonna be Zafi. Salafest 2026 presents Meikankan Entertainment Africa Achievers Award in collaboration with Zongo TV. Brings to you Salafest 2026. Tun daga Burtaniya har sassan Ghana. Join the biggest night of music and celebration. Wannan award ta bambanta, za a tace a rarraye a zabi shugabannin da suka taka rawar gani a shihar su. Kada ka bari a baka labari. Salafest 2026 is honoring leaders and artists from Ghana, Nigeria, Niger, Gabon, Sudan, and Cameroon for their contribution to music, community development, and beyond. Goshin wasa Abdulsalam Shatan Niger. Hamisu Breaker, Nigeria. Ya bayyana ne tun daga zuciya sannan kaunar ke Zainab Indomi a Nigeria. Ajnabi bako zuciya na. Sannan akwai mawaka kamar Koci Tanku, Faruk FK, Bijama, D-Flex, Tiny, Ibada, Sasko, Gali GH, Garba Yaron Zamani da FBS. Night of Awards and Music. Daren karramawa da wake-wake. Za a yi sherere da turkashi. Unite at the National Theatre, Accra, Ghana on Monday 30th March 7 p.m. sharp. Rate regular 100, VIP 200. For reservation, call 0243 481 334. Night of Awards and Music. Ranar Litini 30 ga watan Maris a National Theatre. Karfe 7 agogon Ghana. Zai shere. Mukara turkashi. It's gonna be boom. Babu zuciya na kai sabo so da shakuwa. Shin kana buƙatar inda zaka wanke suturanka ko kayanka da sauran bukatunka na gyara wuri? Kaka tafi ko ina sai gurin Daro Smart Cleaning and Laundry Services domin sun iya aiki. Muna cleaning, sannan muna laundry, mana muna wanke kaya, kuma muna wanke gidaje. Abinda ke da burgewa cikin aikinmu shine muna da mutane masu iya aiki. Alright, masu kallo lokaci ya kai mun dawo ko lokacin da ya tun kai tun da safe. Mun dawo kan allon talabijin ku bayan wannan hutu na tsawon lokaci. Har wayo kuna kallon Tsarin Safiya tare da ni nan Mallam Fary da Hindatu Muhammad. A while ago mun kawo muku the newspaper review. Yesterday there was this interesting conversation da na je na dauko. I had some messages and people were not particularly happy about maganganu da she muke yi nan
dangane da wato yaudara na wato 'yan siyasa da suke yi muna mu al'umman Ghana. Wani irin yaudara da idan suna opposition maganganun da suke gayawa idan suka zo mulki sai su zo suna yin abubuwa kuma daban. Jiya there's this story that came, one of the newspapers, I think a Daily Guide newspaper, about wato wani kuri'a da aka yi wato a daily guide, a daily graphic, okay. Wani kuri'a da aka kada wato Majalisar Ɗinkin Duniya bayan wato wani na ce petition da shugabar kasar Ghana ya je ya ajiye wurin. Duk dai shi slavery da aka yi wato kasashen turai suka zo suka yi nan suka kwashi mutanenmu kakanninmu aka wuce da su wato kasashen turai. Mun san tun ba yau ba shugabannin kasashen na iya suka bukaci a yi mai a compensate mu. Suna bukatan a compensate mu domin abin da aka yin abu ne da ya zo ya wato fitine mu. Abu ne da ya zo ya fitine mu. Wani irin fitina mu duka mun san shi slave trade da aka yi effectin shi an yi mutane da suka mutu da dukiyanmu da aka kwashi aka wuce da shi. To shi ne shi shugaban kasa John Dramani Mahama da ya hau karagar mulki shi kuma ya sa bakin shi ciki. So on the front page of the Daily Graphic newspaper, wherever you are, if you have the newspaper, where Africa wins historic vote on slavery. Ghana spearheads resolution at UN. Trafficking declared gravest crime. Wato shi kwasan mutane da aka yi aka fita da su na iya aka je da su kasar Amurka da kasashen turai suka je suka yi slavery. Slavery wai tun da aka kafa duniya babu wani wato cin amana cin amana kenan ko crime ko mugun aiki babu wani mugun laifi da ya kai wannan laifi. Wai babu wani mugun laifi da ya kai wannan laifi. Wai the United Nations has adopted Ghana's resolution on transatlantic slave trade, slavery, colonization, and apartheid at the UN General Assembly in New York, the United States of America. The resolution entitled Declaration of Trafficking, the Declaration of Trafficking of Enslaved Africans and Racialized Cartel Enslavement of Africans as the gravest crime against humanity, was overwhelmingly adopted by the UN member states. An amince da shi wannan wato resolution da aka sa mishi suna Declaration of Trafficking, wai wato duniya duk baki daya mu yadda cewa kaman shi slavery, colonization da suka zo suka yi aka tattaka hakkin wato al'umman na iya. Wai duniya baki daya a yadda cewa kaman babu wani laifi da aka taba haikatawa akan mutum da ke da tsanani da ya kai wannan laifi. To kasashe kuma duka members ko kuma membobi na Majalisar Ɗinkin Duniya an amince akan wannan, an kada kuriya kai. Where the resolution saw 123 countries vote in favor. 123 countries vote in favor. And of course, 52 countries abstained from voting, while 3 countries, namely the US, Israel, and Argentina, voted against the resolution. Who else do you expect to vote against the resolution?
Please, you can take the newspaper off. Yeah. Who else do you expect to vote against the resolution? The United States. Wanda har yau suna nan suna cin amanan mutane. Shi sa su wanga resolution ba su yarda da shi. And then Isra'ila shekaran jiya sun kashe mutane 75,000 Palestinian mata da yara suka fi yawa ciki. Shi sa dole ba su yarda da wan. Argentina currently in kana bidan country da racism. In fact Argentina sun yi ta yanzu aka sun wipe out the population of blacks cikin Argentina. In kana kina so misali wanda ya san football duka ya understand magana da nake inga. Ku duba Argentine national team. Ku gani in akwai bakin fata ciki ko daya. And this is a Latin American country. Yes. They can share border with Brazil. Doesn't it surprise you? Yeah. Yana share border da Brazil. Brazil, suna da bakake da yawa, kusan ma sun fi fararen yawa. Ko? Amma Argentina ba bakin fata wurin. National team su ba su da bakin fata ko da ya ciki. An bincike na nuna cewa kamar Argentina na cikin countries da ke cikin duniya da suke taka hakkin bakake. Shi abin da ake kira racism. So we have 3 countries who decided to vote against, and of course 23 countries decided that 52 countries decided that sun abstain. Nance abstain su ba su da ra'ayi kai. Amma alhamdulillah 123 countries wai sun amince. Wani ya ce shi wannan fira da ya taso ana yi batun slave trade don me yasa shugaban kasa John Dramani Mahama da ce kaman slave trade din wato ajiye shi ko kuwa a lissafa shi a matsayin wato laifi mafi girma da aka taba aikatawa a kan mutum. Kin gane ko shi slave trade din according to masana da masu bincike an nuna cewa kamar mutane kusan 15 million, wasu wai kusan 50 million, wasu more than 15 million aka kwashe su from sub-Saharan Africa aka tafi da su Amurka da wato sauran kasashe na wato turawa. 15 million. Yau 15 million ai ba wato ba adadi kaɗan ba ne. Ko? Kuma na ji ma cikin 50 million ga 2 million ma sun mutu kan hanya kenan. Na masha Allah. So maganan da ke ciki kenan. An kwashe mutane ba mutanen wasa ba. Kamar yadda kika gaya adadi har 2 million sun yi me? Sun mutu kan hanya. Adadi har 2 million sun mutu kan hanya. So the data is there for everybody to see. Abin da yasa aka ce shi wannan, just imagine an kwashi mutane 50 million wannan lokaci from sub-Saharan Africa aka tafi da su Turai da America. Just imagine the depletion in terms of population nan, yadda aka ci population nan, kuma da je da su kan ruwan in suka yi rauni a fi da su a yar, a fi da su a yar. Samuna magana ga kasusuwan mutane 2 million na cikin karkashin teku. So definitely is a grievous sin. The grievous sin. And ana yaba ma shugaban kasa John Dramani Mahama. And this brings us to the conversation the next starts na yi kama. There are a lot of things you say in opposition ba ka sa hankali ba yanzu ka zo power ya lauyi ka. Because lokacin da NDC ke opposition shi wannan mataki da shugaban kasa John Dramani Mahama ya dauki ya je kammala Akufo-Addo ma yayi wani. Shi fira da John Mahama ya je yayi wurin Akufo-Addo yayi wani kan shi slave trading ga. Akufo-Addo har ma kusan wato mulkin shi ya zo karshe sai still yana yin maganan ga.
da yake maganan yan NDC zagin shi suka yi bai da don me yasa ma Akufo-Addo dai je doko wannan magana yana yi domin menene wai turawan da suka zo ai ba su kwashi komin mu sun wuce da shi ba maganar da suka yi kenan video nan na mun buga muku. But all of these things we are saying that politicians sai su ta muna gaskiya wanga abu da shugaban kasa John Dramani Mahama zai yi abu ne mai kyau kowa na yaba mai amma kin gani bari na ya yaba ma shugaban kasa amma ya waiwaye je baya je doko maganganun da jiya aka gaya lokacin da dan wanshi kuma je yana yin wanga yaki. That's the main reason why muna yin siyasa ne ya kamata mu sa hankali ba kowane magana ya zo ya kamace a yi da shi siyasa ba. Muna siyasa da kowane magana kaga abin da kyau amma da ka sa siyasa ciki sai abin ya bata. Mu buga video nan mun dawo. Sawoni Floyd Mayweather possible ni abedi so call wan fa o mine na anko. Waja forest, waja gold, waja mango, waja diamond, waja nipa omo wa adwen papa. Me bisa na nado say aburo obeto man gold no be gold ne tuko. Manganese tuko. This is not the time for reparation discussion. You see, when you resurrect this discussion now at the Yaoba, at the end of the discussion, say about it's needless. Apart from AU agenda, what say me the reason why I will not even would like to discuss this further and say another AU chairperson agenda. That's number one. Number two, Ghana and Africa at this moment we don't need that. Kwame, Sawoni Floyd Mayweather be ko boxing ring ma. They also say shut up and prepare. Take my quotation. Open so fight Zuma Nelson, boxing ringer. It's not about shouting. It's not about sloganeerism. It's about keeping quiet to prepare. For Singapore as a case study. What did Singapore do? In the 1970s, Singapore was a tiny country. Malaysia wanted to buy Singapore. What did Lee Kuan Yew do? He kept quiet and built his country. Kwame, so you see silence is golden. Umiyawa not build the Ghana. They rather come and apologize to you. You hear the day. Ghana and Africa doesn't need reparation. What we need is a conscious leadership. And one akaya and semuno. Abrofra bedi yesoko. Di ombedi yes. You don't forget to say. Nana dwa okase ubeko nane nana bi kwa part of the slave trade mechanism. Oh how? Because slave trade ne ba no. It was engineered by 3 people. Powerful African leaders, traders and agents. Sankrofone ne boama abi before through indirect rule. Ebedi slave trade by and slave trade gave way to colonialism. And to be no menka so kan wo. Nani nananom kwa a part of homo mu promote slave trade. Because the slave trade no make people richer. Don't forget to say slave trade gave way to property owning democracy. Because in slave trade no human beings were seen as property. Ye hu ni pasa japade o. Ye fa sa aboa. And we came. The moment of the country in West Africa and yet the discussion of resulting reparation. And the moment we need conscious leadership. Leadership and the review. Leadership and I want to see cathedral. Leadership a better corruption so. Leadership has also the use started ban to an of worker. When you can do the fundamentals right, Abrofo be respectful. Me, I work with the Commonwealth. And let me tell you, so Commonwealth in penny foolish here. Your country should more respect you. Right, so under normal circumstances, maganganu de kinga they are fine. Yeah, because shugabannin Africa ya kamaci su kuma su san ciwon kansu. Yaso su dauki matakai dabara da zai kama Africa ci gaba. Yaso kullum mu bar kewayawa muna duban abin da ya faru ya wuce. Don at any given point in the course of civilization, there's slavery. Turawan da kansu kuma an taba ma enslaving su da kansu sun an taba enslaving su. Kaje ka read history ya gwada maka kowane kasa da ke duniya slavery na an taba yi wurin. But yanda aka yi shi nan gannan ne ba taba yi ba. So President John Dramani Mahama is right. Idan ya je yana bukatar duk duniya baki daya a recognize wannan cin amana as laifi da aka aikata kan bil'adama da ya fi tsanani da kowane laifi. Yaso idan muka san haka shi dai bar
gobe kar wani kuma yayi wannan abu na daya ya so kuma reparation ababen mu da yaje wurin su ya kamaci su mayar da abin kudaden mu da yaje wurin su ya kamaci su mayar da abin shin ma shi minista na wato harkokin waje Ablakwa Mr. Ablakwa also clarified that reparations for the transatlantic slave trade were not about direct payments to individuals. Rather, they pertain to addressing structural inequalities and promoting development in affected communities. So, mun san slave trading da muke cewa kaman ainihin mutane kusan 50 million, wasu 18 million actually, da aka kwashe su aka wuce da su da wasu su suka mutu cikin an kwase su ne from communities, from tribes, those places da aka kwashi waɗannan mutanen nan ya affecting su. So ya kamaci su waɗanda suka ci amfanin slave trading nan da yau garuruwansu ne garuruwa da suke saye kan kafansu suka fi kowane garuruwa suke takaman kamar suna da kudi duniya suka fi kowa ya kamaci su yi me su kawo me su how do I call it su reparate like diya masha Allah that's kai da Bahausa na shi ko ba haka ba aha ya so waɗannan abin da za a kawo sai a je a ba don gane mun san inda slave trading ya taba su sosai kowa ya sani don sarakunanmu da ke nan su ke kama mutanen me shi je yaki ya je ya samu nasara kan shi kwashe su shi mai da su slaves shi doke su ya je ya sa su sarka ya sa su sarka wani bature ya zo shi zo ya zabi wanda yake so ya wuce da su shi mu no ke sayar mutanen mu muna ba turawa ko ba haka ba a'a in ba mai sai an sayar da ba sayarwa shi yasa baturen shi ke da laifin ya fi kowa sabida haka aka ce su suka ci amfanin abin suka fi kowa akwai kuma baturawan wasu da suke wanga suke argue kaman mun zo mun sai mutanen amma mun sai mun biya mun sai muka biya shi yasa properties mu ne kin gane ko shi yasa muka ga wasu countries suka ce su sun abstain wasu kuma suka ce su they are even against it and of course it is Israel, Argentina and the United States of America. But all the things we are trying to say this morning is that gubar sa siyasa cikin komai wanga abu da shugaban kasa John Dramani Mahama yayi da ya kamaci da safin ga mu zo mu zamna muna yaba mai amma kin gani ba mu yi haka domin jiya da dan uwan shi yaje yayi wannan fira me yan NDC suka kai shi muka buga muku muna tuna ma mutane ne mu sa hankali cikin siyasa da muke yi komi an mai da shi siyasa wai don ana neman power shi sa komi an sa siyasa ciki muna yin haka ne yana lauye muka shugaban kasa ya je ya mai ban sha'awa haka abu ne mai ban sha'awa dole ne bature amanan mu da ya ci ya biya ya biya amma kin ga maganan ya zo ya zama sai yawan kaje kan social media everybody is replaying the videos of NDC people who back then when Akufo-Addo went there and was trying to do the same thing, they were criticizing him that it is not a priority, that it is a misplaced priority. Now the same people want us today to praise Mahama for doing this. Meanwhile, Mahama deserves praises. Meanwhile, Akufo-Addo back then deserved praises. Kada mu ban abin ne yayi kaman wani yayi bai da kyau amma wani yayi yana da kyau maganar da jiya she nake gawa kenan wasu ku ba su understand ba na san ku dai ku ba ku yi politics nan da gaskiya don kai NDC ne kai MPP ne shi yasa kai maganan yazo kana duban kalan party ka ne kai maganan ka amma ni zama nan ganan ni party sin kuna ban ci amfani su ni ba wani bane ban cin amfani su ba abin da suka taba bani balle zo zama nan wai ni ina yin wani abu don saboda wani party ya samu gaskiya muke ga magana da nake gan ba gaskiya bane in kai baka gani shi kaman gaskiya ne yi binciken kanka ka gani kaman jiya muna nan ga muka buga mu mutane videos
mun buga video ga video na magana maganar da Joma ya gaya maganar da Sami Jemfi ya gaya maganar da Sam George ya gaya sai wani ya kira mu wai maganar da muke yi nan ba haka bane kan ga video na magana yana bugu so muka ce mu gaya ma manyan mu gaskiya mu gaya ma 'yan siyasa gaskiya domin wallahi siyasa ma ba mu samun komai ciki mu ba mu samun komai ciki su ke ci amfani siyasan su amma mu bar dokan maganan su suka yi magana kaman maganan su na aya ne su ba su yi kuskure o suna kuskure suna karya kuma sai na ce jiyan nan da wani yayi alkawali shi ya zo bai cika alkawalin ba ko yayi magana shi canza ya zo kuma da aka bashi mulki shi zo ya canza shi ka ce mai makaryaci ne to yau nan da sai makaryaci nan kai ka doki ka meja wanda shi jiya yake kiran wani makaryaci wai don yayi alkawali ya gaza ko ya yi me ya karya alkawari kashe ya ce me shi makaryaci ne to yau nan shi ya wuce a kira shi makaryaci idan yayi da same thing dole kai ma ka zama makaryaci shine mutane ba su son su ba su gane ba jiya muna firan so sosin nan mun yi firan so sosin aka muna alkawali kamar so sosin will be a thing of the past an zo ma da shiga cikin dokan kasan ma ne a fidda kowane doka da ke ciki da ke allow for so sosin she yau a waye gari big push ya zo wai 44% contract big push so sosin ne she ka ce min kaman kai nan kai kan ce maka kai makaryaci ne wai don ka zama NDC sai za kan ce maka kai makaryaci ne ina ce maka makaryaci ina aikin bawumiya ne to jiya da muka ce ma bawumiya makaryaci ne shi muna aikin NDC gaskiya dai ne fadin shi na da wuya amma mai fadi wallahi mai fadi shine bawan Allah mu mun gaya muku gaskiya wani magana ne Sami Jemfi bai yi ba kan so singa yes so we have to be careful and if you are an NDC person maybe it is about time you tell your leaders, come on, we have records, we have tapes of the things that they said when they were in opposition, and we are going to replay them. We are going to replay them and remind them. Come on, these were the things you said when you were in opposition. And we expect that if you say it is bad, Koko, if you said it was bad yesterday, it has to be bad today. Baka ka ce abinda kai da ka ce min kaman jiya bai da kyau ne yau shi ka ce min wai don kai NDC ne a alawun ka kai. NDC sun yi amfani da wanga kalma lie, liar, lie, liar, thief, corruption, everything. And please, either a liar, lying, thief, corruption. Okay. So we don't expect you, now you are in power, to be doing the same things. Mashallah. Because Sami Jemfi described for repaying fee for you so we are for. You saw that video? And no much about me. And about me, so I be a crop for. And yes, sir. And yes, sir. In the voice of Baumia. We na ya crop for. And no much about me. And about me, so I be a crop for. Sami Jemfi. And it's so sin a kesia yina e fa Baumia de Baumia nsem. And no mudi o mine sika. Na NDC de one mobile power. So sin no sune o sere sune enya dia mbeye bi da almost say okuje to abla kwa say NDC manifesto no nie enie NDC ye manifesto no enie we na magana na nshi da zafi so you na tone down NDC almost say me kasa me ye ne hye nti na ma tone down
Me, I'm trying to sound romantic. And NDC manifesto no. Videos no videos no amombo mami. NDC manifesto no nie. Enie na NDC manifesto no. Ewo mu se ye ba procurement act no. Baby a ya chro se so sourcing no. Yen NDC ye be yie firi wo. O kantam nyina. Obe ye free wo. John Mama so call State of the Nation. Na say ya de ya, shekere jenga no. We afte. Sami Jefi say, what is so special about 125 kilometers of road? I was say here the sole source. And so contracts there o mo award na say am here the sole source. Omo here the source there a door so chain 125 no crowd. So the things you say we will remind you, even if the video is blurred, we will remind you. Don't come here you can hear your voice. Don't come here and say and tell us that we are doing somebody's video. This is your video. If you don't want us to do somebody's bidding, come and buy the show. Come and buy. Come and buy the show. Then we will stop. We know that the show is for NDs. So when we sit here, we talk about it. We say good things about the government. But this show doesn't belong to anybody. MB before you Rebecca. NDC for you Rebecca. If you are NDC, this is your favorite station. I just want about 3. Adisa ya da apaso de de ene ehwo ana e say na ma da apaso ene ede ene ehwo mo na mo abam ana me boa mo me tie Sami Jefi kakra. This contract to talk. What is so special about a 120-meter asphalt runway? What is so special about what government itself describes as minimal renovation of a building? And if Andy can put the pictures of the Sunyani Airport on the screen for people to see the works they claim to have done, that you would want to do this contract to so sourcing. Why? Look, what is so special about a 120-meter asphalt runway? What is so special about what government itself describes as minimal renovation of a building? And if Andy can put the pictures of the Sunyani Airport on the screen for people to see the works they claim to have done, that you would want to do this contract to so sourcing. Why? Look, what is so special about a 120-meter asphalt runway? What is so special about what government itself describes as minimal renovation of a building? And if Andy can put the pictures of the Sunyani Airport on the screen for people to see the works they claim to have done, that you would want to do this contract to so sourcing. Why? Look, what is so special about a 120-meter asphalt runway? What is so special about what government itself describes as minimal renovation of a building? And if Andy can put the pictures of the Sunyani Airport on the screen for people to see the works they claim to have done. All right, so Sami J video no crying in here for we feel so. Sami J feel no. To say Sami J feel wa main ya kushi. So this is Sami J. I me share that and me repeat here. So this is a runway, airport runway. He says it is not special. I was saying so source. But normal road there, and a special. Me see 44%. 44% of big push. Ni na ye so source. Ni na so sourcing. And they say we should not talk about it. Because it is what? It is what? NDC.
They say we should not talk about it because it is NDC. Mallam Fary, the passage of today's UN motion is a victory for Ghana and African continent. Here is the journey so far. In February 2023 at Addis Ababa, President Akufo-Addo submitted a draft decision to the AU Assembly. It was unanimously adopted as the decision. So all that this message is trying to do is it is giving me the history. In that being your start, this achievement is hinged on the continental consensus built by Akufo-Addo's administration. Kudos to President Mahama for crossing the finish line at the UN. Facts are sacred. Congratulations to us all. We, the NPP, will never mock the NDC if only they are on the right direction. Baba Nyaya Jallo Hakkan Kumasi Baina. Out of the 81 sole sourcing contracts, only one is in Ashanti given to Arab contractors. Yet we are told the TikTok minister will use his concert to Yes. This is the video you are talking about. You are still there doing MPP job and you are saying you are a journalist. You are a big liar. Which video am I talking about? Okay, let me open the link and see. All right. Okay. So the person has sent a video. You can play the video. Okay. I think it's Sami Jemfi. This one is a recent video by Sami Jemfi. The one he sent to us. Yeah. But you play the one Sami Jemfi said when they were in opposition. Whatever Sami Jemfi will say today about sourcing, we will not bamu yenti. The oka opposition and the debate. Mumbo mame. Tisika bi ani wa de be yoma. Nipa kakra bi afasika na kenten so a. Omo ne omo yere ne omo ma ne omo busuafo e di sika ne nyafunyafo. Tisika bi ani wa de be yoma ni ye, enu nti na ye bre no. Enu nti na ukrom kwan no aka ho a aban ne nyeye no. Enu nti na aso pitis ayerehwe no ye nhu no. The reason is corruption. Enu nti si ye pese o mai fa no tuma pefra e wo se ye nyina ye ni bre e wo kata hyehye pro ye dwirim so na ye te so atua. Na ene kata hyehye ne pro ye no new angle bi aba MPP for the bomb by no chrono ye pa e ya de a ye friend so source de akire nyina ne se aban pese odi dwumadie bi na insese obefa mra kwan so abamu ama omo a omo wo opepa se omo ye se adwuma ni nyina epre bi no aban ne ti da bi me de ko hye dem na me de akoma nipa ba ko pe eno ne ye friend so source bi me de ko hye dem na me de akoma nipa ba ko pe eno ne ye friend so source kese mempene emma ho kwan emma de opese wo ye bibia na emepre na de ne bo wo fom wo betumi aye ne ye ne yemfa adwuma ne ma no na emo mi twabo na me de amani. All right, so Sami Jemfi Kena. So the issue is about soul sourcing. So let's watch the video, Sami Jemfi, the new one, and see the new one. Yeah. Omuntie ne ye. Na Suleiman Abraham wontie ne ye ma wuti wakotwa mi video and o se Sami Jemfi can way about soul sourcing. NDC 360. The na make any press conference. The na make about soul sourcing no was not just because the soul source yamaba womienua contract. It was because Auditor General established at paragraph 61. Listen. Cocoa Board, I quote the Auditor General. Cocoa Board indicated in its request letters to PPA for approval for single source procurement and restricted tendering that the works on the cocoa rows were urgent, that the contractors selected were in proximity to the project locations and had experience in executing similar works. The reasons adduced by Cocoa Board to the Public Procurement Authority for approval for single sourcing and restricted tendering did not meet the requirements of the Public Procurement Act. This is the Auditor General. Cocoa Board indicated in its request to PPA that the works were urgent, but did not indicate the conditions necessitating the urgency.
62 for 8 of the 35 road contracts, which Cocoa Board provided records of start and completion days. We found that all had gone beyond the expected completion days as shown in table 6, showing that it was not urgent. 19 year. This one doesn't make any sense. That's the truth. It only makes sense to you if you are fixated in your NDC things and you don't want the truth. The issue is about sole sourcing and not how the sole source contracts were awarded. Because I ba Sami Jemfiko able to sole sourcing ba. Ono pe Sami Jemfipe na so na kan sole sourcing wase. You ono pe no kan sole sourcing wase. Me ne Sami Jemfikura de me meye bi just to defend myself. But it's not about Sami Jemfi. Yes. And about kuma Sami Jemfiko able to sole sourcing ba. Sunyi shugaban kasa John Dramani Mahama ya yi batu. Aka ba muka san kamun in ka ga ana ba da contract na so sourcing ko wani gwamnati ya zo shi contract da yake bayewa dewa yana ba da shi so sourcing in ka duba ciki akwai corruption abinda aka ba muka understand kenan okuje to abla kwa video no wa but it is not about Sami Jemfi Danwa Tahiru I'm not here to impress you, you know what, I'm not here to impress you, but what I'm saying is that maganganun da kuka yi opposition ba shi kuke yi yanzu ba kai ka zo ka justify me so sourcing yau jiyan nan maganganun da Sami Jemfi ya zamna yana yin ga kaman an doki contract an ba wani da is corruption da kuka zo wa kai kuka kama kaman an doki wani so source contract an ba me shi an ga corruption ciki in kai ka gwada min one person da kuka kama saboda contract da aka bashi we so source na ciki then we will listen to what Sami Jemfi the explanation he is giving us today ya justify wannan gwamnati so source contract da suka ba mutane 44% of the big push alhalin da kuke opposition kun ce muna so sourcing haramu ne kun ce muna so sourcing anya ne da ake bi ana sata kudin kasa magana da kuka gaya muna kenan Musaulari okuje to abulakwa. We are going to end it. It's here. Inte the year promise in a manifesto ni said the Reset Ghana manifesto ni said. Yeba amended the Public Procurement Act. Sa single source yeba chaso because it's been abused. Sami, you on record. Okuje to abulakwa ki. We are move heading. 44% omo chaso. What's your mobile day? Or move chasso? No mobile ne. And this or more contracts in a year, your mark contracts in a year near Yabi Chasso, or move 2028 no more chasso. You see, I'm saying that unless you are fixated, and this, you know, I did you no credit or crown peso back. But this anyway na be save party no. But when they save party kaba. Maybe you could get musu gaskiya sun bari. So dawo suna yin abin da dai ceto party now. Amma kuka continue as supporters of your party. Magana na aje karara wato ku ba ku yadda da maganan kowa she ƙaryan makaryaci. She ƙaryan makaryaci. Mutun da ke karya shi karya yake yi. An san shi yana karya. Karyan nan no wani yayi yau ya kama ku. She me shi kuma zo yana muna kariya yana justify kariyan da yayi shi kake yadda da shi in ka ce ma wani makariya shi cikin politics Ghana ai ba laifi bane kariya ne zalla kariya ga okuje to ablakwa nan okuje to ablakwa explanation da Sami Jemfi zo yana ba mu ga after thought ne yayi magana kai magana ka aje shi maganan da kai ka aje shi kama ka da ya kama kan shi ka zo kana son ka fidda kanka cikin magana but unfortunately for you ba kai kawai kai maganan nan ba batun so nan ba Sami Jemfi kawai yayi ba balle yazo ya ce muna oh maganan da nayi nan ga nufi na partin ku duk baki
baki da yasu kuka na kuka ce so sun bai da kyau har kuka sa cikin manifesto ku kuka ce kuka zo kun duba Public Procurement Act shi doka da ake doka ana award contract ake zuwa a sai abu a ba kasa kun duba ciki yaso ku fidda shi doka da ke ciki da yake ba da dama ana yin so ku fite ciki da kuka zo kun fite okay mu doke shi kaman ku ba ku yi laifi ba da kuka zo nan wanga promise da kuka yi kun fulfill ba kariya kenan ba dan wa tayiru kaka ban hit up kariya kenan kariya bring them kariya in kai haka kariya kenan kai because alkawali guda ka muna please play Okujeto a Black Quest video again. It's here because the abuse we can't take it any longer. Inte the year promise in our manifesto they said the Reset Ghana manifesto they said. Yeba amended the Public Procurement Act. Sa single source yeba chaso because it's been abused. Sammy, you on record? Oh yes. Yeba chaso. The only window will be emergencies. That's all. So the question is. Yechaso. Or see the only window will be emergencies. So they are telling us that 44% the kitchen bill, they are all emergencies. And I'm NDC, but you are MPP, but you don't want to accept it. The one you are talking about, MPP who gave the Ndakazana English, trouble for na ya nyabo trena chro emundaho. Where they are in court and we are not a revolution. Who is in court? Over soul sourcing. Do you know any? Wanda aka kama shi aka je da shi court. Saboda soul sourcing ba wani. Dan waje ka read more. Maybe ya correct English nka. Ya kuma ban ka fahimci wasu abubuwa. Me I have time for my viewers actually. That's why I'm doing this. This thing will never move up because you are doing no. You are thinking that it will never move anybody. You don't. Do you know where I voted in the last election? You don't know. You think it will not move anybody because you are an ardent NDC supporter. You whether good or bad, you still vote for your NDC. There are some MPP people who are also like that. Whether good or bad, you still vote for your party. But unfortunately, Baku can determine when the days of president Garingaba. Yes, 40% in now. MPP soon samu. Koya aka soon samu 40% in so. NDC kun samu 40% in ko. When the days we Karuku win election now. Unfortunately, Baku ngada ana muku mana Baku ji Baku gani number. Baku ke determine ba. That is why it is very important. Kaman kana support political party. Ayishi da hankali, ka ayishi da zuciya. Maganan duka kenan. Where in my response, Sami Jenfi stated the following. Where, as a matter of fact, 23 out of the 84 big push road projects, including the Swami Interchange, Ofanko, Nsawum, Adenta Dodua, are inherited projects that were awarded by the previous MPP government through sole sourcing without dedicating funding. Even if it is one contract that has been awarded under your government through sole sourcing, according to you, you are telling me 23 out of the 44%. Gio, wait, 23 out of the 84 big push projects now, we now soon inherit under MPP name. This government has merely inherited projects, maintained the contractors, and secured funding for them under the big push policy. The 23 roads projects were not re-awarded, yet the Fourth Estate has mischievously included them in its list of sole sourcing contracts allegedly awarded by this government. So my point is that, are you telling me that 44% in the Shine 23 contracting now? In the 44% in the Shine 23 contracting now, then conversation I carry. Then Fourth Estate carry us. But in the 23 chicken contracting so sourcing now could inherit from the previous government in it. She de kukuma na kuna chiki. Ba ku ka che muna kama ko zo kun feed the so sourcing na wurin. Ko gudani. Ko so sourcing guda ku kai. Ku yi lefi domin ba alkawalin da ku kai ma mutanen Ghana kenan ba. Shine ba mu understand. Kinga policy da muke garin ga.
kamar yadda suna kan gan suka yi laifin hazo ana magana she su ce maka MPP kuma sun yi nasu nan ba su yi da yawa ba politics ayi wo kuruma anu no NDC fo ayi o ma bokro no am ya chi wo mu no ukokasa o ma bokro no ano o ma refer back to MPP and MPP fo nso ye bi na e de no kra de say so meanwhile one can say wo kro no no ba obebo ketwa wo ka che say wo ba wo mokra Osi so say no MPP for 23 MPP for dia. Ye dia aka no na ye dia. Na dia aka no no enye so say. Na wo opposition dia na wo ka kire say wo ba wo nye. Enye so say. Eye ba akokra wafom. Because wo ka kire ye say wo ba emra na eda ho a amanfo egina so ye so say no kra be twem. Wa twem. Untwem. Uda so na so ye. Forget about the road contracts. Forget about the big push. There are a lot of other contracts that are awarded under this government. A yes, sole source. Unim. We are not talking about only the big push. There are other your friend is saying contracts. I award. The only thing we are saying this morning is that don't come and promise us Gary and then give us some. No. That and this any politics na na so nim faso. Aso nim faso. There's no difference between the MPP and the NDC. Even though Ghana for to aba mamu kese mumra na mo besesa nuama. Then you come, then you are doing the same things the MPP is doing. When we talk, then you say mo de anu swa. Ne de anu doso. Am roba ye wo kese ne wo kitwa wu. Maybe am roba ye wo kese ne wo kitwa wu. Entro ye wo kitwa ne wo kese. Mum yan kanu krenchire ye mu ga magjuna gaskiya. Maybe muka fara ga musu gaskiyan nan irrespective of our political affiliation. Shi dai bar su gane. Kowa na da party da yake vote ma. At any given point in time. You can decide, you can call me an MPP person. I don't care. You are losing one vote. If I'm MPP, you've lost one vote. That one is your own cup of tea. So don't attack the messenger. Attack the message. Message now, what is in the message? I'm just saying that. Mubar kariya muna yin siyasa da shi. Ba yanda za ka yi ka fite so sourcing. Chicken procurement ba yanda za ka yi wani abu na nan wani abu na nan ana bukatan shi cikin gaggawa shi yasa dole ne a yi amfani da su sosai wani abu na nan ma ba wanda ke da ilimin yin shi wani mutum da yake da ilimin yin shi dole ne ka doki ka ba mai shi yayi amma mu bar komi da an yayi corruption sai ana laka ma mutane sata a ce wan barawo ne kan ba barawo bane wai don me shi na yin aikin kasa to kai so na an ka ce wani barawo ne sai kai ka zo kana yin the same thing sai ka ce kai kuma barawo ne sai ka ce a'a kai naka nan ka guda kai kronu bi chen kronu bi ana ni na yo kronu kronu bi chen kronu bi that's it maskolo na lokaci da bamu dama mu dasa akan shirin Tsarin Safiya da muka kawo muku. Yes. Yes. All right. Mu da muka kawo muku ni Mallam Fary da inda yau ba mu shiga Iran ba. Ba mu shiga Mandi. Mun zo mu ci gaba da kawo muku Iran, US da wato Isra'ila. But nan da mu dasa aya kan shirin Tsarin Safiya. You are lying, you voted for the MPP. I voted for the MPP, and so what? Yeah, kind of she kuka shiga wurin vote. Oh, I voted for MPP. I voted for MPP. I voted for MPP. Well, you are a Muslim. All Muslims do not vote for MPP. Sorry. Hey.
This guy, maybe I made an atono crown. Look at what he's saying. Yempon. All right, Sharifa to Ayuba Itachi producer, Alex, Chris, Aben. Thank you very much.